Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara madam? Boleh someone komen? Dengar tak suara? Boleh komen something here? Boleh dengar suara madam? Jelas tak? Madam waiting for the comments. Okay, suara jelas, gambar jelas, everything okay? Boleh maksudnya apa Alia? Okay, thanks. Okay, jelas. Okay, Assalamualaikum. Kejap, nak recording siap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Madam Mazia Muhammad dalam topik Memory Management bagi subjek CSC204. So, untuk hari ini kita akan cover part 1 untuk Memory Management. Okay, so mungkin ambil masa sedikit sebab Memory Management ini kita kena refresh balik. Yang pertama, kita perlu refresh balik kita punya understanding about memory. Dan sebenarnya when we focus on memory management, kita akan learn how operating system manage physical memory. Alright, RAM yang kita ada, DDR yang kita ada dekat komputer lah. So that is we call as physical memory. Okay, so dalam topik memory management, this is what we going to learn. Alright, so yang pertama, nampak tak kat sini? Alright, dalam memory management, right, topik yang pertama kita akan belajar about memory hierarchy. Okay, pertama ialah memory hierarchy. Betul ke? Hierarchy. H-I-E. Okay. So, memory hierarchy kita akan belajar lagi sekali. Alright, type of memory dekat komputer. Okay, daripada started memory, cache, register cache, RAM, hard disk dan juga secondary, all the secondary devices. Alright, so that is about memory hierarchy. Kemudian kita akan look at on another subtopic about, kita sentuh dalam banyak-banyak memory hierarchy kita belajar nanti. Kita sentuh hanya satu adalah physical memory. Inside physical memory kita akan belajar apa itu kita panggil memory allocation scheme. Alright, kita akan ada first fit, best fit, worst fit. Dan kita akan belajar apa itu kita panggil fragmentation. Ada dua jenis fragmentation. Okay, kat sini kita akan belajar memory allocation scheme. Alright, kita akan belajar about fragmentation. Ada dua, internal ataupun external. Kita akan tengok definition internal fragmentation, external fragmentation. Right? Kemudian kita akan tengok seterusnya adalah paging. What is paging? Why we need paging? Alright. So yang seterusnya, alright, kita akan sentuh yang paling penting dalam topik memory management adalah part tu adalah virtual memory. Virtual memory. Alright, bagi hari ini untuk part 1, alright, kelas kita akan berkisar about memory hierarchy dan juga physical memory. Alright, so jelas? Alright, so kita mulakan sekarang. Alright, boleh? Kita mulakan sekarang. So why important we learn about memory management? Pertama, sebelum ini kita belajar about process management. How important OS manage all these process. Alright, we call as process management. And then kita akan belajar juga second thing lah how one of the component of OS adalah memory management. Bagaimana operating system manage memory inside the computer. Alright, so yang pertama adalah we have to understand very well
we have in multitasking environment, kita ada banyak application running at one time. Kita buka banyak application, contoh dalam phone itself, kita buka WhatsApp, Facebook, IG apps, kita buka game, kita buka movie dan sebagainya. So that's all we call multiple application open in one time ataupun in multitasking application. So bila kita open this call application, sebenarnya kita create banyak proses. Process will be created. So much process will be created. Bila create the process banyak dihasilkan, this process require memory resources. This memory resources kita perlukan untuk allocate this all process. Alright, so that is why we need to learn about memory management, how OS manage all this process supaya proses ini mendapat resources memory yang secukupnya, right, sebelum di execute by processor. So that is what we're going to learn here. Alright, pertama, alright, kita akan belajar about memory hierarchy. Alright, penting untuk kita faham about hierarchy memory. So started about hierarchy memory. Kita tahu that this all kita panggil memory di dalam komputer. Yang pertama adalah inside. Okay, nak lukis lah. Mana duster? Okay, so to understand about memory hierarchy, first we have to understand how the computer architecture architecture structure. So this CPU, we have memory here. This is i5 architecture. Boleh? Alright, we have CPU and here we have memory. Boleh? Okay, so here we have chipset. And here we have hard disk. So where is our memory? Sebenarnya, so memory kita berada di dalam CPU. Alright, inside CPU we have memory core. Yang pertama, yang paling lanjut adalah register. Alright, register. We have another one adalah cache. Alright, remember you already learned in CSC204 before. One of the memory are register and cache inside CPU. Cache hold the temporary memory which frequently accessed by CPU. Alright. Then we have three level of cache. We have L1. Remember, we have L1, L2, and L3. So that is cache. Alright. So next we have physical memory. This is we call physical memory. Inilah yang kita akan belajar mostly inside memory management, how OS manage all this physical memory. Alright, this physical memory or sometimes we call SDDR ataupun kita panggil RAM. Alright, so this is we call as physical memory. Next memory lah inside secondary. This is we call secondary devices. Alright, like let's say lah hard disk, pen drive. Alright, so that is secondary devices. So here from the hierarchy we know that we have inside CPU we have register, then we have cache, we have memory, we have hard disk. This is we call hierarchy, right? So this inside processor, alright, this physical memory and this secondary hard disk adalah secondary memory. So this hierarchy memory, when we explain, alright, so we know that inside CPU must be very fast. It's very fast, small, and expensive. This is characteristic for this memory inside the processor. Which memory which is very close to processor must be very fast, must be very expensive, and small capacity. Let's say register we have in something like in kilobyte. We have cache like megabyte cache. Alright, and then we have memory, physical memory here like giga something. Alright, this is physical memory. Hard disk we have until giga and tera. Alright, so makin jauh dengan processor, makin murah, makin besar kapasiti, and makin slow in term of access. Alright,
So itu adalah hierarchy. Alright, we are done on the hierarchy part. Okay, so this one, right, boleh? Alright, boleh? So this explains sebenarnya, kalau tengok kat sini kita punya nota, alright, apa yang madam tulis ini almost the same, right? We have register, cache, main memory, we have distributed memory, we have take classes and so on. This merupakan secondary memory. Alright, now inside memory management, alright, we focus on here. We are focusing on physical memory. Bagaimana operating system manage physical memory, alright, supaya banyak proses can be allocated in memory, and bila banyak proses can be allocated, alright, processor can execute banyak instruction, alright, from the memory, and lagi banyak application kita boleh buka pada masa yang sama. So it will support more multitasking activity. Alright, so that is why, alright, that is why dalam phone kita, for example, today we need at least 3 gig memory supaya phone tak hang, sebab kita buka banyak application at one time. Alright, so that application kita buka ataupun create sebenarnya require memory resources, dan setiapnya memerlukan memory. That is why kita memerlukan memory lebih daripada 3 gig barulah kita boleh, okay, internal memory baru kita boleh buka banyak application at one time. So that is the reason. Alright, yang paling simple yang boleh faham about you punya phone application. Alright, now kita tengok physical memory. Alright, inside physical memory kita ada pertama yang kita going to learn adalah kita panggil allocation, ataupun kita panggil kat sini adalah memory allocation scheme. Alright, kita ada first fit, best fit, and worst fit. Alright, yang ini madam akan sentuh dalam satu topik, alright, yang hanya sentuh about this 3 algorithm lah, sebab nanti kita akan buat example lagi senang untuk kita faham. Alright, boleh? So now kita tengok seterusnya dalam physical memory ialah about fragmentation. So there are 2 type of fragmentation. There are 2 type of fragmentation. Pertama ialah internal, yang kedua ialah external fragmentation. Alright, so kita akan tengok definition dan kita akan lukis bagaimana untuk faham this kind of fragmentation. Alright, boleh? Okay. Okay, gambar okay. Alright, so now kita tengok internal and external fragmentation. Alright, this adalah external, this adalah internal. Okay, apa maksud external? External adalah there is enough total memory space but to satisfy the request but not contiguous. Alright, there is enough memory space to satisfy the request but not contiguous. Alright, ini maksud external fragmentation. There is enough, alright, the memory space is enough to satisfy the request but not contiguous. Alright, let's say this example. Okay, this example, alright, kita ada memory, this is inside memory. Alright, this inside memory. Of course, operating system paling on top of memory, kita letak operating system. We have P1, process 1 here, process 2, and then kita ada kosong kat sini, dan kita ada P3 kat sini, dan ini juga kosong. Let's say kosong ini adalah, dan contoh inilah 300, inilah 260K. Kita nak place inside ataupun nak swap in memory ataupun process, kita nak swap in process yang memerlukan this P4. Alright, P4 memerlukan 500K memory space. Alright, tetapi alright, boleh nampak tak? Total memory request is enough. Kenapa cukup? Sebab kita ada yang kosong hole kat sini. Yang kosong dipanggil hole. Hole ini ada 300 campur 260, which is 560K kilobyte. Alright, so 560 kilobyte ini adalah enough to satisfy request sebab P5
P5 require 500k, but we have 560k. But the problem is not contiguous, tak tersusun. Satu ke atas dan satu kat bawah. Itu kita masukkan external fragmentation. Total memory is enough to satisfy the request but not contiguous. Alright, jelas? Alright, next kita tengok internal fragmentation. Alright, so internal fragmentation bermaksud alright, so this example internal fragmentation, for example, sama, we have OS here, we have P1 and then we have P2 and then here maybe let's say we have 300k. Alright, process yang nak place inside here only required 250k. This is P4 for example. Alright, P4 only required 250k, but then alright, kita letak dekat memory space yang 300k. Alright, so that is we call internal fragmentation. Alright, apa maksud kat sini? Alright, total memory requested is slightly larger, total memory available is slightly larger than requested but not being used. Alright, kat sini total is slightly larger than requested but not being used. Right, nampak tak? Kita kena boldkan sini, slightly larger but not being used. Alright, yang minta hanya 250k but yang dapat adalah 300k. So ada yang tak digunakan sebanyak 50k kat sini adalah this is we call internal fragmentation. Alright, dia minta hanya 250k tetapi dia dapat 300k. Alright, dan ada internal fragmentation sebanyak 50k which not being used. Alright, itu maksud internal fragmentation. Both external fragmentation dengan internal fragmentation sebenarnya one of the problem dalam memory allocation yang bagi memory management bagi OS akan elakkan. Kenapa? Dia akan rugi dari segi allocation memory dan ada ruang yang tak digunakan. Alright, so for the case tadi, for external fragmentation, alright, again, external fragmentation, there is enough memory to satisfy the request but not being used, but not contiguous, but not contiguous, tak tersusun. So what happen? Alright, akan berlakunya kita panggil compaction, teknik untuk merge ataupun teknik untuk shuffle, kita panggil shuffle up atau shuffle down. Kita menggunakan teknik we call as compaction. Alright, compaction adalah teknik untuk menggabungkan alright dua whole tadi become one. For example, kita boleh shuffle up or shuffle down. Alright, from tadi menjadi satu whole, satu big whole sahaja, and still we will get internal fragmentation there. Alright, so that is the the condition for this one. Alright, so now, alright, so next we look at on paging. Alright, apa itu paging? Paging is one of the solution of external fragmentation. Memory, paging merupakan salah satu solution bagi external fragmentation. Memory management scheme permit the physical address space of process to be non-contiguous. Each process has its own page table. Setiap proses mempunyai page table. Alright, di mana page table entry contain the frame number, mengandungi frame number untuk page table, alright, dan juga memory page. Alright, so ini adalah di antara contoh kat sini lah, antara 512 byte hingga 16 megabyte per page. Alright, so this is example. Alright, paging merupakan is a teknik untuk mengelakkan ataupun untuk one of the solution for external fragmentation. Kita tahu dalam real implementation memory, of course, mesti ada alright contiguous ataupun memory allocation tidak tersusun begini. Alright, we need paging to make sure that the data ataupun kita panggil apa, the data yang proses tadi berada everywhere inside physical memory. For example here, alright, this is logical memory. We have page 0 until page 3. Alright, this point kepada page table.
Contoh kat sini, page 0 refer to here. Alright, this one adalah dekat memory adalah reference table ataupun dekat dia punya reference dia adalah number 1, which is here adalah page 0. This is location where actually page 0 is stored inside physical memory. Alright, same here, this inside logical memory page 1. Page 1 dekat page number 1 refer to lokasi number 4 dekat physical memory. So kita tengok 4 content of page 1. Alright, same here, page 2. Alright, referring to 2 number and 3 kat sini. So this one adalah locate dekat address number 3. Alright, content of page 2. Alright, this is what we call paging, di mana we know that inside memory the data ataupun the data inside memory is not contiguous. So to prevent from external fragmentation, we use paging technique. Alright, di mana setiap proses mempunyai dia punya own page table, alright, which refer to the specific memory location dekat physical memory. Alright, this one kita akan detail out dalam topik virtual memory, di mana kita akan tengok bagaimana paging issue dalam virtual memory. Alright, itu sahaja bagi part number 2. Alright, so sebarang question you all boleh tanya dalam WhatsApp group. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat maju jaya. Semoga you all boleh belajar dan faham dengan sebaiknya. Okay, bye. Assalamualaikum. Dah, siap. Setelah. Satu part. And stream. Kenapa dia? Tak tahu.